Good evening, students. Can you hear me? Okay. So let us start with the class. Today we are going to discuss the mechanical properties of solids. Okay. So the mechanical properties of solids MCQs ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In the mechanical properties of solids, here we will discuss what do you mean by stress. First ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ, different types of materials ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, like plastic material, elastic material, elasticity, plasticity. Then after that we will study about the stress, then types of stress, strain, types of strain, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ the relation is given by Hooke's law ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So Hooke's law ಇಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The relation is the stress is directly proportional to strain ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Stress is directly proportional to strain within the elastic limit. ಹೌದಾ? So within the elastic limit the stress is directly proportional to strain ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, one constant terms ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and that constant term is taken as the constant term is taken as modulus of elasticity. So ಆ modulus of elasticity ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is Young's modulus, bulk modulus, shear modulus ಅಂತ. ಆ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then after that we will study the Hooke's law curve ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, MCQs ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ವಿತ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕ್ವಶನ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ Young's modulus of elasticity ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You have the options like decreases, increases, changes directly, then remains unchanged ಅಂತ ಇದೆ. 4 options ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ? In the chat box you can tell. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪಾನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪಾನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಪಾನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, can be written as y is equal to f into L divided by a into delta L ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ temperature, correct? So when there is a change in the length, here whatever the Young's modulus value is there, the value is decreases. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ಮೇಲೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, option A is the correct answer. You can note down the question. You can note down explanation, whatever you require. So simple reason enilli, when there is a rise in the temperature, the force required will be reduced. So when the force required will be reduced, what happens? The Young's modulus value decreases. Okay. So let us go for the next second question. So see the second question. The second question is, the Young's modulus of a perfectly rigid body is. The Young's modulus of a perfectly rigid body is. Guess ಮಾಡಬಹುದಾ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ? It is unity, whether it is 0 or it is infinity, some finite non-zero constant. Some finite non-zero constant ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು random ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. Yes, whether it is unity ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆಯಾ, 0 ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್. Yes, any guesses? B. The Young's modulus of a perfectly rigid body is 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, others? ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಚ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟ್ರೇನ್ 0 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ 0 ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0. ಸೊ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, the concept is clear. So let us go for the third question now. The third question is, a wire is of length 1 meter and its area of cross section is 1 centimeter square. So length is 1 meter, area of cross section is 1 centimeter square. The Young's modulus of the material of the wire is 10 into 10 raised to 11. So illenide idu 10 into 10 raised to 11. Okay. So 10 into 10 raised to 11 Newton per meter square. Two forces each equal to F are applied on its two ends in the opposite directions. If the change in the length is 1 millimeter, then the value of F is. So, il question enide nodi. First, I'll tell you what all the options are there. 0.5 into 10 raised to 4. This power, right? This is 10 raised to 4. This is again 10 raised to 4. And this is again 2 into 10 raised to 4. None of these.
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಅ ವೈರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? L, and the area of cross section value is 1 centimeter square. The Young's modulus value is 10 to the power of 11 Newton per meter square. Two forces each equal to F. So forces ಎಷ್ಟಿದೆ? F ಅಂತ ಇದೆ, which is applied to the two ends ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, two opposite ends. If the change in the length is, so change in the length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the change in the length is 1 millimeter ಅಂತ ಇದೆ. Then the value of F is, very simple question, the value of force is. Yes, question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೈರ್ ಇದೆ, ಆ ವೈರ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಸೊ ಆ ವೈರ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10⁻11 Newton per meter square ಅಂತ ಇದೆ. The force required which is applied at the two ends in the opposite direction. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 millimeter ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. You just need to calculate the force value. C. So force ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸಿ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ F is sorry y is equal to Young's modulus y is equal to, it is stress upon strain. ಹೌದಾ? ಸೊ longitudinal stress upon longitudinal strain. Longitudinal stress is given by force by area. ಮತ್ತೆ longitudinal strain is given by change in length upon original length. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ y ಇಂಟು a ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10⁻11 ಅಂತ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. therefore it will be 10⁻⁻4. ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 millimeter. ಸೊ 1 millimeter ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 meter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏರಿಯಾ is 1 centimeter square. The area of cross section is 1 centimeter square. ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10⁻² ಇಂಟು 10⁻². ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10⁻⁴. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಬರೀ 10 to the power ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. 10⁻11, 10⁻⁴, -3, -4 -3 is -7. ಸೊ 11 -7. ಸೊ 11 ಅಲ್ಲಿ 7 ಹೋದ್ರೆ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 10⁻⁴ Newton. 10⁻⁴ Newton. So you can see correct answer is option B. Yes students, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? Understood or no? Yes, please interact. If you interact, then only I'll understand. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. Okay. So solution, we will go for the next question. Yes. Simple it is. only ಅದೇನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10⁻11. ಆಯ್ತಾ? ಇದು 10 to the power 11 Newton per meter square. Option B is the correct answer.
Hope so you have copied. I'll go for the next question. So see the next question. Yes. A steel wire of cross section area 3 into 10 raised to minus 6 meters square. So the power is 10 raised to minus 6 meters square. This is your area of cross section. Can withstand a maximum strain of 10 raised to minus 3. So this is 10 raised to minus 3. Young's modulus of steel is 2 into 10 raised to plus 11. So it is 2 into 10 raised to plus 11 Newton per meter square. The maximum mass the wire can hold is, and take G is equal to 10 raised to minus 2 meter per second square. Options 40 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, you have a steel wire, ಅದ್ರದ್ದು area of cross section ಎಷ್ಟಿದೆ, the area of cross section is 3 into 10 raised to minus 6 meter square ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it can withstand a maximum strain of, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್. So it's directly strain ಎಷ್ಟಿದೆ 10 raised to minus 3 ಅಂತ ಇದೆ. Young's modulus value is given 2 into 2. The maximum mass the wire can hold is. So ಆ ವೈರ್ ನೀವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Okay, so we need to calculate the mass. Very simple question. What you can do, again same formula ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Young's modulus y is equal to stress upon strain. So ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. That is stress is equal Young's modulus is equal to stress upon strain. Stress ಎಷ್ಟಿದೆ, force upon area. Strain value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. So strain ಇದೆ, area ಇದೆ, F is la, Y value illa. So let us see how to simplify this one. Okay. So write the formula. Y is equal to stress by strain, longitudinal stress by longitudinal strain. ಆಯ್ತಾ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ. It is stress is force upon area. Strain ಅನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಡಿ because ಅವ್ರ strain value ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. Force ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So force is equal to, I can write it as mass into acceleration. So I can write F is equal to mg. Okay. Now whatever the y into area into strain is equal to mg. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಮಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ mass m is equal to Young's modulus into area into strain upon acceleration due to gravity. So substitute ಮಾಡಿ calculate ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. You can see all the values are there. Young's modulus ಇದೆ 10 raised to 2 into 10 raised to plus 11 ಅಂತ. Area ಇದೆ 3 into 10 raised to minus 6 ಅಂತ. Strain ಇದೆ 10 raised to minus 3. Acceleration due to gravity is 10. Very simple question. So please try and tell me what is the answer. This value substitute ಮಾಡಿ simplification ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನ್ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yes, anybody got the answer?
ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into 10 raised to minus, sorry, plus 11 into area is 3 into 10 raised to minus 6. Strain is 10 raised to minus 3 divided by G value, it is 10. So here it is 2, 6, 2 3s are 6. So 6 divided by 10, or else you can do it like this also. 6 into 10 raised to ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ? minus 6 minus 3 minus 9. So 11 minus 9, it is 2. 10 raised to 2 ಆಯ್ತು, plus 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು 10 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 raised to minus 1 ಆಗತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು minus 2, ಕಡೆಗೆ ಇದು minus 1 ಆದ್ರೆ, ಸಾರಿ plus 2 ಇತ್ತಲ್ಲ, plus 2. ಸೊ 10 raised to 2 minus 1, 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು, 10 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 6 into 10, that is nothing but 60 kg. So who all got the answer? Let us see. Yes, correct. Miss Ba Lakshmi, correct answer. Very good. Other students getting the answer? Okay, simple question. Let us go for the next question. A cable that can support a load of 800 Newton is cut. Sorry, a cable that can support a load of 800 Newton is cut into 2 equal parts. ಆಯ್ತಾ? So cable ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು wire ಅಂತ imagine ಮಾಡಿ. Wire ಇದೆ, a cable that can support a load of 800 Newton. So ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 800 Newton ವರೆಗೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? That is cut into 2 equal parts. The maximum load that can be supported by either part is. So ಆ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ that each part ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ನ್ಯೂಟನ್, 400 ನ್ಯೂಟನ್, 800 ನ್ಯೂಟನ್, 1600 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ. So let us see what is the answer, how to do it. The yourself, you can give the answers, no problem. Read your answers. Aita, if somebody got the answer? $400 Newton. Yes, what about others? So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 800 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೈರ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ನೀವು ಆ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ that cable support the same 800 Newton itself, because it depends on the area, not depends on the length. Length ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Here we can say that whatever the force is there, that is depending on the stress and area of cross section, it is not depending on the length. Length ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ students. So therefore option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay. So if that is clear, you can go for the next question. So you can see the next question there itself.
The breaking stress for steel is, so stress is 8 into 10 raised to 5 Newton per meter square. 8 into 10 raised to 5 Newton per meter square. And its density is 8 into 10 raised to 2 kg per meter cube. So stress 8 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Density 8 into 10 raised to 2 Newton kg meter per cube. The maximum length of a steel wire which can remain suspended without breaking is. The maximum length of a steel wire which can remain suspended without breaking is. So ಈ length calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 100,000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್ 1000 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ? You require the maximum length. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, mg ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? Yes, what is the relation, students? ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಾಸ್ ಟು or density is equal to, yes, who is that? Density is equal to mass divided by volume. Yes, Mas Balakshmi is correct. So density is nothing but what? Mass by volume ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. Here density is equal to mass divided by volume. Therefore mass is equal to density into volume. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಈಗ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು volume into acceleration due to gravity divided by area. Correct? Now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, the volume expression can be written as, so volume can be written as length into breadth into height ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಅದ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಟು ಜಿ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು the maximum length. Therefore the maximum length is equal to stress. Stress value is how much? It is 8 into 10 raised to 5. Area antu cancel aitu. Okay, denominator alli density value is 8 into 10 raised to 2 into acceleration due to gravity. So 10 anta tagondre niಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ simplification ಗೆ easy ಆಗುತ್ತೆ. So I'll take it as 10. ಹೌದಾ? So 8 ಹೋಯ್ತಾ, 10 raised to 3 ಇದೆ denominator ಅಲ್ಲಿ. So 10 raised to 5 minus 3. 5 minus 3 is nothing but 10 raised to 2. So 10 raised to 2 is nothing but what? 100. Option C is the correct answer. The solution is clear. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೆಂತ್. ಆಯ್ತಾ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, therefore stress is equal to
force by area, force anna mass into acceleration due to gravity upon area, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬಂತ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So therefore calculate L max with the respective form. If this is so clear adre next question ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ please comment ಮಾಡಿ so that I can go for the next question. Okay. So PPT people are able to read the questions, no? ನಿಮಗೆ questions clear ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ PPT ಇದ್ದು? Okay. So we will go for the next question. The next question is the cross-sectional area of a steel wire is 2 centimeters square. So area is given. The force required to double the length of the wire is. Here the Young's modulus to 10⁻11 Newton per meter square. ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ 4 into 10⁸8 Newton, 0.4 into 10⁸8 Newton, 4 into 10⁷7 Newton. Option D is 10⁸8 Newton. So this is all power ಆಯ್ತಾ. D ಏನಿದೆ B ಮತ್ತೆ C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. So this is all power 10⁻11. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಿದೆ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 into 2 centimeter square ಅಂತ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಬಲ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಂತ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಬಲ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2L ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ F1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ F2 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 2 centimeter square. I can go like this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ stress is equal to Young's modulus is also given. So Young's modulus ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Young's modulus is equal to it is stress upon strain. It is stress upon strain. Area of cross section is given as how much? It is 2 centimeter square. The area of cross section is 2 centimeter square. Okay, anybody got the answer? Option C, Srivaruni. Okay, let's see. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ
strain is given by, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಪಾನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಹೌದಾ, ನಾವು ಎಫ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏರಿಯಾ, keep it area as it is. Change in length is given by what? Final length minus initial length. ಹೌದಾ, f into l upon a into ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ. ಹೌದಾ, therefore it is 2l minus l, 2l minus l. So 2l minus l is nothing but what? 2l into minus l is nothing but l. So l cancel ಆಗತ್ತೆ, it is nothing but what? f by a into y. Therefore ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು y into a ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. y ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 into 10 raised to 11 into area ಎಷ್ಟಿದೆ, area of cross section is 2 centimeter square. So 2 into centimeter square ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 into 10 raised to minus 4. So 2 into 2 ಏನಾಗತ್ತೆ, 4 ಆಗತ್ತೆ. 11 minus 4. So 11 minus 4 is nothing but what? 10 raised to 7. So ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, maths experts, answer or B and C is the answer. ಅದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. Okay, is there any difference between 4 into 10 raised to 7 and 0.4 into 10 raised to 8, or they are same? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗತ್ತಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್. ಸೊ ನೀವು 4 into 10 raised to 7 ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, 0.4 into 10 ಒಂದೇ, therefore option D is the correct answer. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ we go for option C. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, therefore option D is the correct answer. Go for the next question. The next question is, when a certain weight is suspended from a long uniform wire, its length increases by 2 centimeters. So length ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 centimeter ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. If the same weight is suspended from another wire of the same material and length, but having a diameter half of its first one, the increase in the length will be. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, when a certain weight is suspended from a long uniform wire. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, its length increases by 2 centimeters. So ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 centimeter ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. If the same weight is suspended from another wire of the same material, so ಮತ್ತೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. Let's see. Here, as we know that Young's modulus is equal to stress by strain. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ವೈರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
but stress and strain. So let us take stress is equal to force by area, strain is equal to change in length upon original length, y is equal to. ಸೊ ನೀವು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೈರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಂತ್ ಅಪಾನ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ delta L is equal to L upon pi r square. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ರೇಡಿಯಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ L2 ಅಪಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ L1 is equal to R1 square upon R2 square ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ D ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ as R and the but having a diameter half of its first one, so I'll make it as R by 2, its whole square. So R cancel ಆಗುತ್ತೆ, 2 square is nothing but what, 4, ಹೌದಾ? So this is nothing but what, delta L2 upon delta L1 is equal to 4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. Therefore delta L2 is equal to 4 into delta L1. So delta L1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, it is given as what, increases by 2 centimeters. So 4 into 2 centimeter, 4 into 2, that is nothing but 8 centimeter. Option D is the correct answer. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಡಿ, the length and whatever the diameter relation is there, it is inversely proportional. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ L2 by delta L1 is equal to R1 square upon R2 square ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. Substitute the respective values from the given question. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into delta L1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2 into 4 is nothing but 8 centimeter. Therefore option D is the correct answer. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್, you can okay. Yes students, so next class also we are doing the same topic. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that is ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ based on the bulk stress, Hooke's law, based on that we will see the questions. So next class we will continue. Thank you. I think YouTube students are saying the questions are not visible for them clearly. Nodana ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. Okay, but at least Zoom students, they are able to see.
I don't know why there is a difference. So we will just check that what the problem is. The next class ಅಲ್ಲಿ rectify ಮಾಡೋಣ. Okay. So thank you everyone. Thank you.